The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Business Studies class. I think all are doing well. Okay, in the last class we completed our second chapter, that is forms of business organization. In that chapter we discussed various forms of business organization and their advantages, disadvantages and features of the various forms of business organization. See, there are 5 forms of business organization. Which are the 5 forms of business organization? That is sole proprietorship. Second one, Hindu undivided family form of business. Third one, partnership form of business. Fourth one, cooperative society. And fifth one, joint stock company. I think all are clear. Okay. Today we are going to discuss the next chapter, that is third chapter, that is private, public and global enterprises. What is it? Private, public and global enterprises. See, we know that India is a mixed economy. What is it, mixed economy? That means the economy shows both capitalist and socialistic characteristics. So, such types of economy is known as mixed economy. So, India is a mixed economy. In mixed economy, both private and public sectors are there. What do you mean by private sector? See, we know that private sector involve business owned by individual or group of individuals. And then public sector involves what? The organization owned and operated by the government. That is public sector. See, then Indian economy we can categorize in the form of public sector and private sector. That is departmental undertaking, statutory corporation and government companies. And then private sectors are again categorized into different ways, that is sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society, company and multinational corporations. See, these companies again categorized into 2, that is private company and public company. Okay. See, in this chapter we want to discuss the public sector enterprises. In the previous chapter we already discussed the private sector, that is sole proprietorship, partnership, joint Hindu family form of business, cooperative society and company we already discussed. Next we can discuss a short comparison between private sector and public sector. Under private sector, the ownership of private sector by private individuals, but in case of public sector, ownership by state government or central government or both. Okay.
See, the objectives of private sector is to maximize profit, but in case of public sector, to promote public welfare. Okay, and then in private sector, the forms of organizations are sole proprietorship, partnership, joint stock company, HUF, and cooperative society. But in case of public sector, the forms of organizations are departmental undertaking, statutory corporation, government company, etc. Okay, see, and then accountability. See, in private sector, accountable to the owners, but in case of public sector, accountable to the public through parliament. Okay, and then in case of private sector, the political interference is less, but in case of public sector, comparatively more political interference. Okay, and then basis of government control in case of private sector, there is not subject to strict financial control, but in case of public sector, there are subject to strict financial control by the government. And on the basis of distribution of income, in case of private sector, concentration of wealth is a few hands, but in case of public sector, equitable distribution of income. Actually, these are a short comparison between private sector and public sector. Okay, see, next we can discuss the public sector undertaking. See, what do you mean by public sector undertaking? See, the public sector consists of various organizations owned and managed by the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഗവൺമെൻറ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഏത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ വരുന്നത്. So this organization may either be partly or wholly owned by the central or state government. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലായിരിക്കും. ഇത് ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ആരുടെ കൈവശമായിരിക്കും, ആരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും. So the form of business organization which public enterprises may take place as departmental undertaking, statutory corporation and government company. Okay, in that the first one, departmental undertaking. See, departmental undertaking is an oldest form of business enterprises. So these enterprises are established as a department of ministry and are considered part and extension of ministry itself. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലെ. ഈ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി അല്ലേ, മിനിസ്ട്രിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ പാർട്ട് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ ദ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, financed and controlled by the government, and it is managed by the government officials under the ultimate control of minister. ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ആര് തന്നെയായിരിക്കും? ഗവൺമെൻറ് തന്നെയായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ
ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മിനിസ്ട്രി തന്നെ പ്രത്യേക മിനിസ്റ്റർ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. See some of the examples of departmental undertakings in India, that is All India Radio, then Doordarshan, Post and Telegraph, Indian Railway, Chittaranjan Locomotives Calcutta, Integral Coach Factory Madras, then Diesel Locomotives Varanasi, Ordnance Factories. These are some of the examples of departmental undertakings in India. എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സി the characteristics of departmental undertaking. The first one, funding of this enterprise come directly from government treasury. ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസിന്, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഷറിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ആർ ആനുവൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഫ്രം ദി ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു certain amount എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഫണ്ട് ഓഫ് ദിസ് എൻ്റർപ്രൈസ് കം ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറി. And second one, accounting and audit control. They are subject to accounting and audit control applicable to other government activities. And then next one, the employees of the enterprises are government servants. ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് their recruitment and conditions of services are same as other employees directly under the government. ഇതിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി സെർവൻ്റ് തന്നെയാണ്. അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും അവരുടെ സർവീസസ് ഒക്കെ ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു തലങ്ങളിലുള്ള എങ്ങനെയാണ്, മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ഒക്കെ മറ്റു സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, and then accountability, they are accountable to the ministry since their management is directly under the concerned ministry. That is, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആരോടാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്? ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയോടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. And then these are the important features of departmental undertaking. And the next one, the merits of departmental undertaking. So the first one, government control. See, this undertaking facilitate the parliament to exercise effective control over their operations. Okay, and then second one, public accountability. See, this ensure high degree of public accountabilities. Okay, and then next one, source of income for the government. See that the revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury. ഈ enterprises-ൽ നിന്ന് വരുന്ന റവന്യൂ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഷറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി. സോ വെയർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned minister.
ഇത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സിൻസ് ഇസ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദി കൺസേൺ മിനിസ്റ്റർ, അല്ലേ? അതിൻ്റെതായ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ important merits of departmental undertaking. Okay, and the next one, the limitations of departmental undertaking. See, in that the first one, political interference, the smooth functioning. Okay, so departmental undertaking affects the political interference, അല്ലേ? പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ റെഡ് ടാപ്പിസം ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത്. റെഡ് ടാപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുക, ഫയലുകൾ ഡിസിഷനൊന്നും എടുക്കാതെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏതിൽ, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ. സോ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇതിന് എന്ത് കുറവാണ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻസ് ഹൂ മാനേജ് ദ അണ്ടർടേക്കിംഗ് യൂഷ്വലി ലാക്ക് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി. അതുപോലെ ഇത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, മാനേജീരിയൽ സ്കില്ല് കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം, കുറവായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഓവർ ദ ബേർഡൺ വർക്ക്. ഇതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിന് വർക്ക് ലോഡായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഓവർ ബേൺഡ് ബൈ ദി വർക്ക് ലോഡ് ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. Okay, I think all are clear. What do you mean by departmental undertaking? What are the features of departmental undertaking and merits and demerits of departmental undertaking? Okay, and the next one statutory, the second form of public sector enterprises, statutory corporation or public corporations. What do you mean by statutory corporation? See, statutory corporations are public enterprises brought into existence by the special act of the parliament. പാർലമെന്റിലെ പ്രത്യേക ആക്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്, ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ലീഗൽ പർപ്പസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ലീഗൽ പർപ്പസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ദ ബിസിനസ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ നെയിം, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് നടത്താം. ആൻഡ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീഡം ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് അക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിംഗ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അക്വയർ ചെയ്യാനും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഷയപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഓർ പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. See, some of the examples of statutory corporation or public corporations are, the first one, Reserve Bank of India, that is RBI, Indian Airlines Corporation, Life Insurance Corporation, Air India, Oil and Natural Gas Commission, that is ONGC, Industrial Finance Corporation IFC, and State Bank of India, Unit Trust of India UTI, Kerala State Road Transport Corporation, that is KSRTC, and Kerala State Industrial Development Corporation KSIDC. So these are the some
some of the examples of public corporation or statutory corporations. See, the speciality of the statutory corporation is brought into existence by special act of the parliament. Special act of the parliament. See, the features of public corporations are the first one formed by the special act. Statutory corporations are set up under the act of parliament and are governed by the provisions of the act. പാർലമെന്റിലെ പ്രത്യേക ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഓണർഷിപ്പ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് wholly owned by the state and the government has the ultimate financial responsibility and has to power to appropriate its profits. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ടു പവർ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കാണ്? ഗവൺമെന്റിനാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതും ആർക്ക് തന്നെയാണ്? ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയായിരിക്കും ഫുൾ പവർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദീസ് enterprises are not government or civil servant and are not governed by government rules and regulations. ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനിലെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സിവിൽ സർവൻസോ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആർ നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. See, a statutory corporation is a body corporate and can sue and sued enter into contract and acquiring property its own name. ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം, അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ്റെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫിനാൻസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യലി ഓട്ടോണമി. സി, ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്റർപ്രൈസസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫിനാൻസ്ഡ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫണ്ട് ബൈ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത്? ബോറോയിങ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ്, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ത്രൂ റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് statutory corporations or public corporations. The next one, merits of public corporations. See, the first one, high degree of operational flexibilities. ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ദേ എൻജോയ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ ദെയർ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രീഡം ഫ്രം അൺഡിസൈറബിൾ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഗവൺമെന്റിന്റെ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസോ ഒന്നും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആർക്ക്? പബ്ലിക് corporations or statutory corporation. That is the first merits. And then second one, less government interference. ആരുടെ കൈകടത്തിൽ കുറവാണ്? ഗവൺമെന്റ്. Since the fund of these organizations do not come from the central budget, central budget നിന്നല്ല ഇതിലേക്ക് ഫണ്ട് വരുന്നത്. And then government generally does not interfere their financial matters including their income and receipts. ഇൻകത്തെ കുറിച്ചോ റെസിപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചോ ഇതിനൊന്നും ആരും ഇടപെടാറില്ല? ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാറില്ല. സോ ഗവൺമെന്റ് interference. Okay, and the next one, autonomous organizations. See, these statutory corporation, they are autonomous organization and they frame their own policies, procedures within the powers assigned to them by the act. ആക്ടിൽ പറയുന്ന പവറുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ
കോർപ്പറേഷൻ്റെ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവർ തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണമസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. സി, എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ വാല്യുബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉള്ള ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ next, I think all are clear the merits of public corporations or statutory corporation. And the next one, limitations of public corporations. See, the first one, in reality a statutory corporation does not enjoy much operational flexibility as stated above. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറിറ്റ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് അത്ര ഒന്നും എന്തല്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ കൺട്രോളും കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് അഫക്ട് ദ ഓട്ടോണമി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടും. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് affect the autonomy. Okay, and then officials may misuse the autonomy status for their personal gain. അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ഓട്ടോണമി ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീഡം എന്ത് ചെയ്യും, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗെയിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് ചാൻസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ, അല്ലേ, അതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ് cannot be taken by officials. അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഓഫീഷ്യൽസിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നോമിനി ഇൻ ദി ഡയറക്ടർ ബോർഡ്. ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നോമിനി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒഫീഷ്യൽസിന് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കോർപ്പറേഷൻസ്. Okay, I think all are clear. What do you mean by statutory corporation? What are the features and merits and demerits of statutory corporation or public corporations? Okay, that's all for today. If you have any doubt, please contact me. Okay.